Tawate abatra ni no jeyo. Ta tori tokare ja hini bella kinjo. Hini hanai. Ta ise do ana do uru gojon. Sere phagjon bangal boichon. Hi do la mela dom di kat kota mela dom manyura mura dom. Bele echon hodom. Balu ne echon da ek dayet da dom. Ta mo ne hiolo. Ta armilo bangal elakoi. Ta mano chon sakau da dom da ba. Sai mo musti ogo yonna hi benan marahi bino biari fogo ta benan marahi ni taran na gando sindi bino biari azar se hamla mukti echi armelo rarasi motamote more mara habe o baso mara bello ta ami galang wedde de sanar khore hakon babu hara agaman joli jargo siam joli janar sate ama hara go itun ami saka pahatul Sekolah itu seri ya, kami korang mencari domba. Tapi sana sih di tegal lamu dia. Ada saya seringan alasi tu, bukan alasi tu pun jauh. Ada korang itu dari apa? Tapi sini korang cari ada botol guri agon ek dagi, agon cari ada ek dagi. Arminya bangal le. Tapi pada balik buah kau tu ni ini amat dua nalo sih tu. Saya aku balik buah kau tu itu dua puluh. Itu bahasa mana kalau jadi keguru ni, bodoh macam army soal ini amar, ini joner mari bela ini dulu break ceremony ni, aru tujuan amar out tu ini, no kali ni amar break pun tu ini dia, aru tu hati ada army tara, ini apa cuma ni, ini kya hosta. 2 Jummo people, including one 8-month-old child, have been murdered, and 10 Jummo women have been raped. Furthermore, in this incident, more than 50 innocent Jummo people have been injured. The army personnel belonging to 21 EBR invariably threatened every Jummo to shoot whoever tried to resist the Bengali settlers' attack. They also supplied petrol and kerosene to the Bengali settlers to facilitate the arson. In certain pages, the army personnel themselves firstly kicked, boxed and tortured the indigenous Jummo people. Then they handed over them to the Bengali settlers for their final physical abuse. To make the indigenous people report economically, uproot them by means of continuous violence from their ancestral land, and finally rape the indigenous Jummo people's land, and to bring instability to block the total implementation of the Chittagong Hill Tracks Accord, including the development program initiated by the international donor community at the core causes of the horrendous atrocity. Manutun mana noha kana lo da tel habiya noha sian lamene lame manutun jeno ta mordo mo boelo mo ini tuduri tu video mana bezu dile dubon ki hoy sitte mo no dong se tel de noha manutun jeno doi mo bana mo ko bolo ilum mo bolo de nei mana se hure goran puri de mo mo bolo fe dagara sontu ludi puri dio army une de ya nije ata puri de mo nije soge dikko mo bo ebang khaner sakke haji army une da puri de ta ebang noha lo de kan garas bediyo ri se noha ubot puri de donde ubot puri ne uri khoro lo bari don mo bo sakke haner hoje noha to phari de don ami hiloi bharo bangoi sili kori haner e mui akra puro pangalo he dotun bazi jongmeni akra se hure ilum mui nije soge dikko army une je gor puri de don pale ne puri de don ui ure ududi hi hoy thelano goton hiyo de kanage gor sidikke hodon. So, the PCJSS appeals to the national and international humanitarian community to write to the Prime Minister of Bangladesh asking for conducting judicial inquiry
into this communal attack, taking speedy and statutory action against the perpetrators of crime, providing full security and proper rehabilitation for the affected families, taking necessary steps to stop repetition of this kind of incident in the Chittagong Sea Tract, rehabilitation the Bengali settlers outside